air a te ipe de uni obscurit sans nom, portenel sacracate aux coins des foyers, des bibliothèques et des tribunaux. Les gens en parlent à voix basse, les craignant et dans certains cas, les condamnant, mais si ces histoires, un étant que les embarrassent, quelque chose de bien plus étrange? Et si so accusés de voker, des démons oubliés un aveux, jamais les coupables, des actes comme leur reproquait, et pourtant qu'une présence indéniablement sinistre suivait leurs pas? La frontière entre superstition, effondrement psychologique, et tromperie délibérée est plus, mince que quiconque n'y veut l'admettre. Et sur cette ligne, des vies furent détruites, des réputations détruites, et des communautés entières, laissées à l'autre contre une personne ancrage rationnel. Dans l'Allemagne du XVIe siècle, l'affaire d'Elisabeth von Rim, commença comme tant d'autres, un feuer en proie à des incendies inexpliqués, à la mort dubitale, et à la disparition soudaine des enfants des voisins. Les villageois murmurant des malédictions, des ressemblements noirs dans les bois, des packs écrits à l'encre invisible. Elisabeth Anne était pas une y sortir au sens où nous l'imaginons aujourd'hui. Pas de ballet, pas de chaudrons, mais une femme discrète, méticuleuse et socialement isolée. Elle vivait en retraite. Elle tenait des journaux de ses remèdes à base de plantes et de ses prières, des notes qui serient plus tard détournées, pour suggérer des incantations sinistres. Lorsqu'un enfant disparut dans une ferme voisine, le village se tourna vers Elisabeth. Les accusations n'y reposaient pas sur des preuves d'invocation de démons. Elles reposaient sur la peur. La coïncidence et l'inconfort troublant, suscite par une femme dont la vie n'y s'inscrivait pas dans leurs attentes morales. Pourtant, les transcriptions du tribunal, ces documents soigneusement conservés, laissant entrevoir quelque chose de plus inquiétant. Elisabeth confessa, mais pas de la manière qu'elle en imagine. À sa confession, était truffée de contradictions, de sections entières décrivant des rituels qu'elle n'aurait pas pu accomplir, des noms de démons qu'elle n'avait jamais entendus, et même des lieux qu'elle n'avait jamais visités. Imaginez-elle ces éléments. Était-elle contrainte à s'y réciter par les interrogateurs? Oh, avait-elle entrevu quelque chose qui n'y pouvait être nom? Des siècles plus tard, dans autre cité de l'Atlantique, un schéma similaire apparaît à Salem, dans le Massachusetts. Les prétendus possédés par des démons. Étant souvent de jeunes filles ordinaires, Anne Putnam, Abigail, Williams dont les accusations éclateront dans un climat de rivalités personnelles, d'anxiété sociale et de détresse économique. Les habitants insistent sur le fait que ces filles canalisaient les esprits des morts, invoquant les diables par des chants murmures dans des coins cachés. La réalité, examinée attentivement, est bien plus dérangeant. Les experts en psychologie sociale, aujourd'hui notent que l'histoire collective, l'anxiété partagée et la suggestibilité suffisante à produire des récits de contact diabolique. Et pourtant, les archives historiques révèlent la manipulation stratégique des interrogateurs, des questions orientées, des répétitions forcées et des menaces, subtiles pour faire des aveux qui justifient les exécutions. Cela soulève la question, ces fears étant elles simplement des vecteurs de la peur, ou des participantes conscientes du pouvoir que leurs paroles détenaient. Et si oui, dans quel but? En Europe de l'Est, au XVIIIe siècle, il y eut le cas de Jakub Šimek, un homme de Bohême, accusé d'invoquer des démons pour guérir ses femmes malades. Contrairement à Elisabeth aux filles de Salem, les pratiques de Šimek impliquent des préparations herboristes précises, des chants tiers de textes apocryphes et des veils nocturnes. Les villageois, dont la compréhension de la maladie reposait autant sur la superstition que sur la science fragile de l'époque, virent ces rituels et supposèrent immédiatement la malveillance. Les procs de Šimek révèlent une intersection troublante, la loi, l'Église et la croyance populaire, ouvrant de concert pour punir ceux dont le savoir, brûler la frontière entre médecine et magie.
A se defense affirmate cusas intentions etiam ben volontes. Mais les intentions comptent rarement, lorsque le mécanisme de la peur est déjà enclenché. Les documents judiciaires sont remplis de contradictions morales. Les autorités le condamnant, pour avoir invoqué des démons tout en malauant, comme un homme pieux. Comment punir une dévotion déformée par l'incompréhension? À quel prix la société paie-t-elle lorsque la logique et la morale sont subverties? Par la crainte collective? À travers ces cas, un motif émerge. Un motif qui pose des questions troublantes sur la nature humaine, le désir et le contrôle. Les démons. En étant souvent garés plus réels que la panique qu'ils inspirent. Portant les digits que les causant idées intangibles. Executions. Exiles. Familles ruinies. Et portant, dans les journaux intimes, les notes de prox et les témoignages murmures, on trouve une ambiguïté inconfortable. Certains de ces accusations, les réellement flirtent avec l'invisible. By evadil des partitions qui invoquent, deliberement des forces, au-delà de la compréhension, au sujet simplement d'actes mal compris de curiosité et de doute. Il existe des lacunes dans les archives, des espaces où la perception humaine peut confondu quelque chose de profondément inhabituel avec la malveillance. O la peur a amplifié des coïncidences en recettes d'intentions infernales. Les psychologues d'aujourd'hui qualifient peut-être ces cas de manifestations de paranoïa, de hystérie collective ou de projection, mais cela ne fait pas la dissonance éthique. Considérez le réel des interrogateurs. Leur pouvoir n'y provenait pas de preuves, mais de l'autorité de définir la réalité elle-même. En retient des aveux, en tordant les mots et en imposant des cadres théologiques à des comportements ambigus, à les devenir les architectes d'un paysage de peur qui reflète amplifiait les angoisses de leur époque. Chaque aveu obtenu portait un double poids, la culpabilité, à l'aiguille de l'accuse et la marque psychologique du contrôle, exercé par les inquisiteurs. Telle est la moralité de créer une culpabilité là où elle n'existait pas? Quelle est le coût humain d'une terreur institutionnaliste? Plus troublants encore sont les échos subtils, presque imperceptibles, de ces événements qui survivent dans la culture moderne. Films, romans et récits sensationalistes ont transformé Elizabeth Anne, Jakub et tant d'autres en archetypes, la victime innocente, la séductrice des démons, le guérisseur incompris. Si faisant, les couches de réalité sont aplaties. Nous oublions que derrière chaque accusation, il y avait des peurs personnelles, des rivalités locales et les mécanismes TRS réels de coercition et de suggestion. Les histoires que nous racontons à propos des démons, révèlent souvent davantage sur les sociétés humaines que sur des entités surnaturelles. Et pourtant, dans certains recoins de l'histoire, des ombres subsistent qui ne peuvent être entièrement éclaircies. Certaines confessions contiennent des noms et des actes qui ne trouvent aucune corroboration, ailleurs des détails qui ne correspondent. En ayant recette de la coercition, en ayant celui de l'hystérie collective. S'agissait-il d'inventions, de fragments d'un esprit brise, ou des fragments de mémoire croissantes, des forces que les inquisiteurs ne pouvaient reconnaître? Même les chercheurs modernes, confrontés à ces anomalies, marquent une pause. Il n'existe pas de consensus. Les preuves vacillantes, et dans cette incertitude, une ingangs persistante demeure. On commence à soupçonner que l'histoire sur laquelle nous appuyons est un récit facon, par la peur et l'imagination, et que la vérité, si elle existe sous son propre agenda, indifférente à la compréhension humaine. En considérant la vie de ceux qui furent accusés, le coût humain devient indéniable. Des familles brisées, des réputations anéanties, des communautés laissées dans une tension permanente entre suspicion et déni. Et pourtant, certains individus ont persisté, écrivant des journaux, laissant des notes codices, accomplissant des actes clandestins de courage ou de défi, tout en étant marqués par le monde comme serviteurs des ténèbres.
Sees traces sugerant UN resilience. Peter meme UN resistance. Faso resits imposes. Seston rappel que l'histoire n'est pas un simple registre du bien et du mal, mais un champ de perceptions contesties. Au pouvoir, père et morale c'est hurtant. Peter que la leçon la plus hantanti ne réside pas dans les actes hommes, mais dans les questions qu'ils laissent derrière eux. Que faisons nous lorsque la peur devient une preuve? Lorsque l'accusation fait en la réalité, peut-être que la réalité est une formelle accusation? Et dans un sens plus large, lorsque la frontière entre imagination, coercition et surnaturel est flow, qui porte réellement la responsabilité de la souffrance qui s'ensuit. Ce sont des questions qui persistent dans l'ombre de chaque archive historique, dans chaque transcription de Procès, dans chaque confession murmurée de je l'ai vu se produire. Oh, le tenté. Au moment où les flammes se sont éteintes, au moment où elle ancre, associée sur le parchemin, ce qui demeure est rarement la vérité sous une forme ordonnée. Ce qui demeure, c'est la tension entre ce qui était redoute, ce qui était imaginé et ce qui était vécu. Peter que les démons en jamais autoriels. Peter étant als partout, dans la peur, dans la manipulation, dans la psyche fragile de sociétés vigilantes au bord de l'inconnu. Et Peter que les histoires, que nous racontons, à leur sujet parlant moins de ce qui se cache dans l'ombre que de ce qui habite en nous. En fin de compte, l'histoire. En fin de compte, l'histoire n'offre aucune conclusion rassurante. Elle offre des contradictions, des omissions et des échos de terreur qui refusent d'être soigneusement classes. Et lorsque nous plongeons dans les archives de so accusés de invoquer des démons oubliés, nous sommes lésés avec une réalisation profonde et troublante, que les forces les plus sombres en étant peut-être jamais surnaturelles. Elles étant peut-être humaines, patientes, ruses et terriblement, capables de féconder la réalité pour qu'elles correspondent à leurs propres pairs. Et alors que les dernières pages de ces Procès, journaux et confessions s'estampent dans l'obscurité, une question demeure flottant comme une ombre dans l'esprit. Dans un monde où la peur peut engendrer la culpabilité, et l'imagination provoquer la dévastation, qui ou quoi pouvons-nous réellement croire?